Hey guys, good evening. This is your host and guest Sandeep back again. And it's been long time. बहुत देर हो गई है YouTube में वीडियो डाले हुए. तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से एक वीडियो बना के इसी माध्यम से मैं आपसे जुड़ जाऊं. मैं जानता हूं कि आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे होंगे मेरे अगले वीडियो के लिए. लेकिन सच्ची बोलूं तो because of my hectic work these days I'm not able to make any videos, neither am I able to go on any rides. And I am feeling for it. बहुत दुख होता है जब चैनल बनाते हैं और जब वीडियोस नहीं डाल पाते हैं. आई एम फीलिंग फॉर इट बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक वीडियोस. हो सके तो इस महीने में एक राइड ज़रूर प्लान करूँगा, 2 दिन की राइड हो. तो टुडेज टॉपिक इज डिफरेंट. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मेक YouTube spam cards for your channel. Everybody has YouTube channel these days. How to promote it and how to be able to make cards, glossy cards, which most of you spend at least about 1,000 rupees, 600 rupees to 1,000 rupees to make those cards out here. I don't spend even a single rupee. I do it from my office. All that you need is a computer, a glossy printer and glossy paper. So let's just get started and see how it's done. And if you're new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get the first person whenever I upload a new video. Let's get started, guys. Easy go. Yeah, so first of all you need to go to your desktop and suppose आपका एक logo है. First of all you got to make a logo. Imagine I go to Google और मैंने type किया YouTube. You right click one of the images that you would like to have it as your YouTube logo. Right click, save करिए इसको desktop में. मैंने इसको save कर दिया. So here is my YouTube. Okay, मैं MS Word पे गया. Go to MS Word, put your YouTube here, and then this logo can be made using different softwares or online softwares like Canva.com. This I have made using Canva. I'll give you the link of in the description of the website how you can get this logo done. Probably so you want to make one for yourself. And so I have made it, so I don't have enough time to tell you how to make that logo. So I'll leave you a description. Probably you can follow yourself and get that logo done. And so this is what I have made. So using MS Word, this is very simple step. If you know Photoshop or CorelDRAW, it's very easy to get these things done. But since I don't have the software, I'm not using it, and this is probably for beginners or even a layman could get it done. So probably बहुत ही आसान तरीका है एक YouTube का spam video cards बनाने के लिए, ये YouTube business cards बनाने के लिए. So you can only promote your channel. So this way it looks. Okay, ये एक simple है. So it's just a basic step. Once I do that, I'm gonna take a screenshot, and then you can use either Paint, but I have Photoscape. I'm gonna go with Photoscape. I go to Editor, and I go here, and I say Control V, and I crop it. I crop it this much. Alright. So here it is. ये crop हो चुका है, and there it is. So once it's done, you just have to save it and take the printout. And now what I'm going to do is I have a glossy printer that's called Epson L220 that also is capable of printing high glossy print. So I'm going to do it right now, and I'm going to get the mode to I'm going to give it Epson Premium Glossy, so get that high quality photo printing. Once this is done, I'm going to go to this mode, 6 and 9, 12 images. So I'm going to go here, put that logo which I have just done. I'm going to say 24. So one page has 12 images. I give the print. Before I give the print, guys, Epson L220, guys. I'm gonna give the print. There you go.
wait wait until the printing is done or see each other's faces. I'm just kidding. So it will take about 2.5 minutes to get the quality printing done. Once it's done, I'm going to show you how it's going to look like and how you can get easy business cards or promotional cards or spam cards, call it whatever you want. आपके YouTube चैनल के लिए घर बैठे कैसे आप बना सकते हैं ज़्यादा पैसा खर्चे किए बिना. वो एंटायर ग्लॉसी प्रिंट का आपको पड़ेगा 180 रुपीज़ पर कॉपी. इट हैज अबाउट 50 कॉपीज, सो 180 रुपीज़ for 150 packets, 50 pages of glossy print papers, and then Epson L220 and a little bit of skill. Once you have these three things, you can make YouTube spam cards, business cards, promotional cards, call it whatever you want. So once it's done, I'm going to show you. It's under process. जैसा कि आप सबने देखा, कर देना. जैसा कि आप सबने देखा, फाइनली वी आर डन विथ द कार्ड्स. ये रहा अपना कार्ड. सो इजंट इट सिंपल गाइस? आसान है कि नहीं? जिस तरह का मैंने तरीका अपनाया आपका YouTube प्रमोशनल कार्ड्स बनाने के लिए, काफ़ी आसान है. ज़्यादा ट्रिकी प्रोसेस नहीं. अगर आपके पास प्रिंटर है और ग्लॉसी प्रिंट है और ग्लॉसी पेपर है तो आराम से बना सकते हैं बिना ज़्यादा पैसे खर्चा किए हुए. मैं हर बार ऐसे ही बनाता हूँ कार्ड्स अपना, लेकिन सोचा है आज की चलो एक वीडियो बना दो ताकि इसी दौरान शायद किसी उन लोगों को हेल्प हो जाए जो लोग कार्ड्स बनाना चाहते हैं और बाहर ढूंढ रहे हैं कौन सा प्रिंटर अच्छा है, कौन सा प्रिंटिंग शॉप अच्छा है. तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए गाइस, और जो मैंने आज दिखाया आपको अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर भी ना भूलिएगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, द घंटा नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन. So I'll see you guys and I'll come up with another brand new video maybe sometime next week. Until then, keep cheering, keep laughing, take care of yourself, keep laughing. Goodbye guys, see you, take care.